na nima doka imwe ndikihingaga ilioko na ni ndigĩkĩhinga rĩrĩa marĩa makĩhanĩkĩte ngĩrĩnyike ngai kũnyita ũgeni metha-inĩ ya Muthingi TV Gikunjuro kia mohoro nĩguo ngĩkorwo ngĩkũmenyithia nĩ marĩkũ makĩhanĩkĩte na makĩyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. No mbere ndaya njĩtĩkĩria tũkorwo tũkĩamũkĩra mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie. Na mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie nĩ atĩ kamĩtĩ ya Senate ĩrĩa ĩrathuthuria ikuũ cia Shakahola gũtũngana ũmũthĩ na atongoria a kĩndini nĩguo gũthuthuria igũrũ rĩa ikuũ ici. We basically are reducing the pressure on the shilling. We are ensuring that those dollars are available for the rest of the market. Thirikari kugerera rũhonge rwa thitima gũkũ bũrũri-inĩ kwĩranĩra kũng'ethanĩra na ũnyihu wa dola mũbango-inĩ wa thirikari ya Kenya na ya Saudi Arabia ũgũri-inĩ wa maguta. The chairperson of the select committee, Honorable Francis Oteto, will give notice of motion for the House to resolve that the deputy governor be impeached. Nake munini wa governor wa kaunti ya Siaya kuingira mabuku-inĩ ma kĩririkano ta munini wa governor kũhamũrithio gĩtĩ-inĩ. Kĩanjĩrĩria ngĩkũririkania atĩ no ũkĩnyitanĩre nani na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe wa kĩhiũka kũrĩa gwa Facebook nĩ @Muthingi TV. Ona ũngĩkĩhũthĩra kana ũngĩkĩhũthĩra namba ya WhatsApp, namba nĩyo 07738877 ũtũme ndũmĩrĩri yaku hau nĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria ũkĩnjĩra gĩtwamũkĩra ũkĩrĩ mwena ũrĩkũ. Ningĩ kwamũkĩra arĩa akwa nĩ Mwangi wa Murugi, na riboti ĩrĩa ĩragĩtwambĩrĩria nĩ riboti ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere kũrĩa cikaro-inĩ cia bunge, na nĩ atĩ kamĩtĩ ya ũthuthuria wa ikuũ cia Shakahola kana nĩ ĩkĩgĩte na gĩikaro na atongoria a kĩndini kana a ndini itiganĩte na nĩ itemi-inĩ rĩa gũkorwo magĩthuthuria na kũmenya na kinyi ũrĩa ikuũ ici ciagĩkorirwo igĩthiĩ na mbere. Kamĩtĩ ĩno nĩ ĩrĩa yakĩamũrirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto ĩtongorio nĩ seneta ũgwĩtwo Danson Mũgatana, na kũrĩa ĩragĩthiĩ na mbere na gũkorwo ĩkĩkuruhania anyiti itemi oro ũndũ ũmwe na atongoria matiganĩte a kĩndini nĩguo gwĩtigĩrĩra atĩ nĩ makĩhithũria ndaĩ ici cia Shakahola. Nĩ riboti tũgũgĩthiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra nayo, na wona kana mohoro-inĩ maitũ ma hwaĩ-inĩ kana nĩ tũgũgĩkorwo tũgĩkũrehera riboti ĩno na njĩra ĩgemaine kũndũ ndũgagĩkorwo ũgĩthiĩ kũraihu. Na tũgĩtigane na icio tũkĩrongoreria riboti ingĩ, na nĩ atĩ mũnini wa gavana kuma kaunti ya Siaya nĩwe ũĩkaine ta William Ruto agĩkorwo akĩrĩ mũnini wa gavana wa mbere bũrũri-inĩ wa Kenya kuma rĩrĩa wathani wa matũra wakĩambĩrĩirie gũkorwo ahagũrĩtwo kuma wathani-inĩ maya ma gũgĩkinyanĩria hihi kana gwagĩkinyanĩra atĩ bunge ya Senate nĩ gũgĩkorwo ĩkĩhetũkia kũhagũrwo gwake, na kũrĩa arakĩhagũrirwo we gũgĩkorwo agĩcukĩrwo gũgĩkorwo akĩhũthĩra ũru kĩgĩna kĩa mũingĩ, na kũrĩa erĩkanĩte atĩ gũkorwo akĩgũra gĩtĩ kĩmwe kĩa obici yake na mũigana wa ciringi mirioni ĩmwe. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra riboti ĩyo ya ĩgiĩ kũhagũrwo kwa William Ruto. Back to the resumption of proceedings of this sitting, I believe that you have had an opportunity to go through the report of the Special Committee on the removal from office of the Deputy Governor William Ruto. As you may have noticed, the committee has found the allegations of gross violation of the Constitution or any other law, abuse of office, to be substantiated. In particular, the committee found that on charge number 1 of gross violation of the Constitution and other laws, A, interference with the procurement process through acts of bid rigging, the Special Committee found the allegation was proved and therefore substantiated. And Mr. Speaker, as an investigator, there is one thing that I want to report, that beyond reasonable doubt, it has been proved that our Deputy Governor, Uduol Dengue, is incompetent to the highest level, Mr. Speaker. I think that the kind of personality that my good friend Dr. William Dengue has is not meant for a deputy. He cannot deputize anyone. The fact that the DG tried to interfere with procurement process, especially of the fertilizer, this one really touched my heart, because this particular tender was reserved for the youth. I want to agree that the special committee took their time
even against a lot of coercion, intimidation, and even threats to deliver this special report, which will guide the operation of this county going forward. The Speaker, one William Udul must go. Mado Scholastica. I vote yes. Honorable Obuya Justus Oguta. I vote yes. Honorable na tugitigane na riboti ciĩgiĩ ũtetikana kũhagũrwo kwa mũnini wa gavana ũcio wa kaunti ya Siaya tukirongoreria riboti ĩngĩ ĩgiĩ thũgũrĩ ya bũrũri na nĩ atĩ thirikari ya Kenya nĩ ĩkĩrĩire mĩtaratara ya gwĩtigĩrĩra atĩ nĩ yakĩhũrana na ũnyihu o ũndũ ũmwe na thĩna ũrĩa ũkĩgomeire bũrũri wa Kenya na makĩria igũrũ rĩa kĩgĩna o ũndũ ũmwe na wonjoria gatagatĩ ka mabũrũri maya kũringana na mĩtaratara ĩmwe ya ĩrĩa thirikari ya Kenya ĩkĩrĩire nĩ harĩ ũnyitanĩri na thirikari itiganĩte na makĩria harĩ thũgũrĩ-inĩ ya maguta kũrĩa maugĩte atĩ mũtaratara ũyũ nĩ ũgũkorwo ũgĩteithia bũrũri wa Kenya kũhũrana na kũng'ethanĩra na ũnyihu wa dola. And here we are commissioning a bottom loading system, a new technology that more conforms with the environmental requirements of loading our trucks. It's a fairly automated system. It's replacing the top loading where a member of staff would have to go on top of the truck to connect the pipes, and of course it is risky. You are loading a highly flammable product. There are chances of falling down, and the management of the fumes. So this is a great facility that has been developed and engineered and implemented using our own internal resources by the KPC engineers, and I want to congratulate them for doing that. Continue to invest in supporting the investment of loading and ensure that the truck's waiting time is reduced to a minimum. It loads at higher speeds. It takes about 20 minutes to load about 35 tons, 35 cubes or meter cubes, whereas on the other side the top loading takes about 40 minutes. So we are having the time of loading. Petroleum products are Platts priced. They've got international OPEC pricing. So on month basis we get the Platts price. Whether they go up or they go down, we celebrate when they go down. But more importantly, we manage the freight and premium. What we've done with the challenge of petroleum products, which sometimes it could be coming down, but the dollar unavailability has been a big challenge, exacerbated by the devaluation or the sliding of the Kenya shilling because of the tightening of the monetary policy by the US government post-COVID. With the inflation rate having gone up to 9%. And what we've done in that interim period as they cure their inflation, we've done a G2G for 6 months to cushion ourselves from a further sliding of the shilling over that period. But more importantly, make the dollars available for the rest of the macro economy, because the dollars that we consume in petroleum, which accounts for up to 35% of the total forex requirement for the country, are the same dollars which are competed by pharmaceutical, for the food security, for everybody else who is operating in this market. So by slowing down and operating on deferred LCs for 6 months, or aging LCs for 6 months before we pay them out, we basically are reducing the pressure on the shilling. We are ensuring that those dollars are available for the rest of the market, and I think we've done well in curtailing the fast depreciation of the shilling during this period when the inflation is being cured by the tightening of the foreign policy, what you call foreign forex policy, monetary policy by the US government. Tugitigane na riboti yo tukirongorerie ndereti ĩgiĩ kĩgĩna na nĩ atĩ atongoria matiganĩte a mwahũ wa UDA magĩthiĩte na mbere na kũnyita mbaru na kũhũrĩra ndebe rĩendekithia rĩa thirikari ya William Ruto rĩa kuongerekana rĩa kĩgĩna kĩa mwaka wa 2023 marĩtie marĩ mwena wa Kajiado, na kũrĩa maugĩte atĩ mũtongoria wa bũrũri no kinyanagia atacukie makinya marũmu itemi-inĩ rĩa gũkorwo agĩthaitĩra na gũthara wonjoria wa bũrũri. UDA
UDA ametengeneza budget yake ambaye kesho ndio tunapitisha ile finance bill, ile second reading kesho ndio inaenda kufanyika. Hao majamaa wameanza tena fujo, wanasema hawataki finance bill. Sasa bila finance bill tutapata wapi pesa ya kukuja kuregesha gharama ya maisha chini? Tungependa kuambia Raila Odinga, tungependa kuambia Azimio wapatie rais wetu nafasi, na mimi kama Secretary General naenda kuongelesha wabunge wetu wa UDA na wa Kenya Kwanza asubuhi kesho. Na kesho mtaona mambo. Mtaona hii majamaa wanapiga kelele na hawana numbers katika hiyo assembly. Wako watu wachache wanapiga kelele. Na tunasema kesho ndio mtaona maneno. Niko na uhakika, nataka kuhakikishia hustlers wote kwamba ile mradi ya housing inaenda kupita kesho na finance bill ya 3%. Housing levy ni mipango mazuri kwa watu wa Kenya. 35% ambayo ilikuwa ni 30% sasa imeongezwa another 5 kwa wale watu ambao analipwa mishahara ya juu. Introduce MCS namo macio magithiaga na mbere nake mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni agikinyitie kuria bururi-ini wa Zambia na ni kigomano-ini kia hamwe kia mabũrũri maria makinyitaga kana makoragwo rungu rwa ruhonge rwa kana rungu rwa COMESA. Gukiri uguo mutongoria wa bururi ni akinyitanire na atongoria matiganite aria ni kana aria ni mutongoria wa bururi wa Malawi uikaine ta Lazarus, mundu witwa Abdel Fattah al-Sisi wa Egypt, mundu muna Khaide Hichilema wa Zambia, gatagati ka atongoria angi na kuria magithiete gukorwo makiariria maundu matiganite megie wonjoria urundumwe na thayu wa mabũrũri maya. Last 4 months, I have sent a special envoy to 15 countries, amongst them Egypt, from Egypt to South Africa, because we need to consolidate the market around East African Community, SADC, and COMESA. We are remaining with a few signatures. I think only 3 countries need to sign in so that we can consolidate this market into the TFTA that will give us 720 million people with a GDP of 1.3 trillion, and we can create a huge market that can be competitive with other markets globally. I've also positioned Kenya and are championing for the radical repositioning of Africa as the clean, green, young continent of the future in order to exploit the opportunities arising from global transition to green industrialization and to transform the challenges posed by climate crisis into opportunities to lead the next industrial revolution from Africa. We need to stabilize our COMESA, obviously, our continent and the world. Regional economic communities, and in particular COMESA, remain the pillars to our continental integration agenda. We need to leverage the economies of scale presented by the size of our region, just the sheer size of our region. His Excellency Mr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya. Na tugitigane na icio riu tukirongoreria riboti egi uthaitiri wa maria maturigiceirie na ni ati mutumia wa mutongoria wa bururi ni oikaine ta Mama Rachel Ruto ni agitongoretie muingi wa kaunti ya Kakamega na ni itemi ni rĩuko magithaitira mutitu uria ukoragwo mwena uyu wa Kakamega. Hindi ya mihango ino
ni agikoretwo akimathingata uko magithie na mbere na kunyitanira hari itemi rĩa guthaitira maria maturigicĩirie na njĩra ya uhandi wa mĩtĩ. Oho ni agithingatĩte mũingĩ mwena gukorwo magĩthemana na utemangi oro ũndũ ũmwe na wanangi wa mĩtĩ na makĩria ũrĩa ũcũngĩrĩire gũtharara kana ũcũngĩrĩire gũthũka kwa maria maturigicĩirie na gũcũngĩrĩra mathĩna kĩhĩri. Reke tũkorwo tũkĩamũkĩra ndũmĩrĩri ĩyo ya mũtumia wa mũtongoria wa bũrũri. Afisi yangu imejitolea kukuza miti milioni 500 ifikapo mwaka wa 2030 ili kuunga mkono juhudi za serikali. Nimetwaa ekari 500 za msitu huu wa Kakamega. Ninahitaji msaada wenu kuimarisha juhudi hizi. Pandeni miti. Pia mpande miti ya matunda kwa manufaa yao kama chanzo cha vyakula na mapato. Aina ya bidhaa za kuwasha moto tunapotayarisha mapishi nyumbani huathiri mazingira. Utayarishaji mapishi kwa aina ya moto unaochangia hewa safi ndio ninaodhaminiwa sana. Wengi wetu hutayarisha mapishi kwa kutumia kuni na makaa. Ili kupata kuni na makaa, sharti miti ikatwe. Inapochomwa hutoa moshi wenye madhara yasiyofaa kwa afya yetu. Watu 23,000 hufariki kila mwaka kwa sababu ya moshi wanaovuta wanapotayarisha mapishi. Ndugu zangu, kwa ajili ya afya yetu, afya ya watoto na familia zetu, hebu tumakinike kwa kutumia njia bora za kutayarisha mapishi kama vile gesi. Tunashukuru sana kwa kazi ambayo unafanya, mama doing good, mama making us proud, na sisi kama jamii yako tutakusupport, tutakuunga mkono kuhakikisha kwamba haya mambo mazuri ambayo umefanya yatatimizwa. Nakumbuka hapo nyuma ilikuwa imesemekana wapande viazi, waru. Na sisi watu wa Kakamega hatujazoea waru. Kwa hivyo leo tuko na furaha kabisa. Wamama mko tayari? Mko tayari kupanda? Thank you for allowing us to plant trees with you, and we promise wherever we come from in the education sector and everywhere. Na nĩ hakĩrĩ bata wa gũkorwo tũgĩthaitĩra marĩa maturigicĩirie kuona atĩ bũrũri nĩ ũragĩkoretwo ũkĩgũmĩirwo nĩ riũa inene na nĩ kũrũmĩrĩra gũthũka kwa marĩa maturigicĩirie marĩa nĩ ithuĩ tũkĩrĩ na ũigĩrĩrĩki wa gũkorwo tũgĩthaitĩra. Na riboti ĩyo nĩ ĩragĩtũhe kana kamweke tũgĩkorwo tũgĩikĩria oro hanini ngĩkũririkania atĩ no ũgĩthiĩ na mbere na kwaranĩria nani kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria gwa Facebook nĩ @Muthingi TV, gwa Twitter ona Instagram tũkĩrĩ kuo akĩhiũkĩra hau aikia like na comment yaku nĩtũgĩkorwo tũgĩkuona. Ningĩ no ũgĩtũme ndũmĩrĩri yaku kũgerera namba ya WhatsApp nĩyo 0706847247 tũtũmĩre ndũmĩrĩri yaku ona woni waku na nĩtũgĩkorwo tũkĩaranĩria. No ndĩnjĩtĩkĩria ngĩkorwo ngĩgĩikĩria oro hanini ndũgagĩkorwo ũgĩthiora mĩtambo nĩamu nĩ ndĩracokereria. Gĩbindi mũrĩmi mũramati nĩ gĩbindi kĩrĩa gĩgũthomithagia we mũrĩmi ũhoro wa ũrĩmi wa irio, ũrĩa ũkũiga ng'ombe na ngũkũ na nyamũ ciaku wega, ũrĩa ũkũhota kũnyitanithia tekinoronjĩ nĩguo ũhote kuona indo igũgũteithia ũthiĩ na mbere na ũrĩmi ũkũrehere mbeca. Gĩbindi kĩretwo kĩ mũrĩmi mũramati.
na kokaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira nda wira wa kwendia hema negeka na ngonia kene wira wa diraga na goko niyo nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethera-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba no na tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ka ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra na niĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. na nitugithiete na mbere oro wega ngai kunyita ugeni oro ringi niguo twiko tugithie na mbere na maria tugikuharĩirie guku metha-inĩ ya Muthingi TV Gikunjuro kia mohoro ngikuririkania tigithie na mbere na kwaranĩria nani kugerera nenda citu cia ukinyanĩria gwa Facebook ni @Muthingi TV ona wagiikia like yaku kana comment yaku account-inĩ yakwa ya Facebook @Murugi job niguikorwo ngigikuona na riu tugithie na mbere na tukiyuka nginya kuri account ya Turukana ya Isiolo na ni ati amemba a rũrĩrĩ rumwe kuma rũrĩrĩ rwa Turukana na arĩa magĩikara mwena uyu wa Isiolo ni magicakaĩte gũkorwo makihaithio kana gũkorwo magĩũkĩrĩrwo na njĩra itiganĩte makĩria rũrenda-inĩ rumwe rwa ũkinyanĩria kana rwa WhatsApp na rũrĩa magĩkoragwo kuo maugĩte atĩ mũtongoria wa mũnene wa kambuni ya Northern Ridgeland Trust na iria makoragwo makĩrutĩra wĩra nĩ gĩkoretwo akimatũmĩra mĩario mĩũru na kũrĩa magĩtongoretio nĩ mũtongoria wao ũĩkaine ta Albino Ekitera rĩu makĩmũthingata akorwo akĩeheria wĩra-inĩ kana gũkorwo agĩbutwo. Rĩu ningĩ nĩ magĩũrĩtie kamĩtĩ ĩrĩa kana kamĩtĩ ya ũiguithanio ya NCIC gũkorwo ĩkĩingĩrĩra na kũmũthuthuria igũrũ rĩa mĩario na ndeto iria agĩkoretwo akĩmatũmĩra ngurubu-inĩ ĩno. Ningeomba via account commissioner na ofisi yako msipoingilia hii maneno kati, msipoita hii mtu mmoja yeye, kwa sababu tayari tunaona hii mtu mali anaelekea wanataka tena kupiganisha jamii ya Waturkana na Wasamburu. Lakini leo tumeona ile kilio mandugu zetu walikuwa nalia ndio imetufikia sisi pia. Ile dudu ilikuwa nakula wenzetu imetukujia sisi pia. So tunaomba the hate speech that made by one of the CEO Tom Lalampa to us as Turkana. NCIC ni tume ya kuchunguza hate speech. Waweze kumchukulia hatua mara moja. Ya pili, mambo ya ajira. Tuko na maofisi tofauti katika kitengo ya NRT. Tuko na regional ofisi kwa hapa hivi. Ukienda hapo hakuna Mturkana hata moja. Na sisi Waturkana ndio tumekuwa tukisimama na NRT usiku na mchana. Na tumekuwa tukitumika kama chombo ya kutetea NRT. Lakini leo tumesema enough is enough, punda imechoka. Kama utatoa hii mtu kwa hiyo ofisi, yale tu ambayo sisi tumekubaliana, hizo makonservatives tatu yote ambayo Waturkana iko ndani, tutafunga. Hakuna kazi itaendelea. Kwa hiyo makonservatives yote ambayo Waturkana kwa ndani. Na kama utachukua hatua Lalamba kuenda kwake nyumbani, basi hapo sasa ndio tutarudi tukae chini na NRT tuongelee jinsi basi hii mambo ya kuanzia kazi ya Nasuli Conservatives ama Aliaporo Conservatives ama Nakubra Conservatives tuone sasa vile sasa atahudumia community ya jamii ya Waturkana.
Na tukihiuke nginya kuria gicua-ini na ni ati muigithia umwe kuma mwena wa Malindi guku ni kaunti ya Kilifi ni agithii kana ni agikaire thirikari gwikorwo ikiingirira na kumuteithia hari gucokia mugunda wake na uria ukihahamitwo kuringana na mwonjoria uyu na uria wikaine ta Henry Chavanji augite ati mwonjoria umwe na uria ukiri na hinya ni ugituikite wa kuingirira gicigo kia mugunda wake okinyanagia kuria agikoretwo akirutithia maratathi ma ngungo ma wigwatiri wa mugunda uyu. Reke tukiamukira ndumiriri ino kuma mwena wa Malindi. Tumeona mambo ambayo yanafanyika ambayo si mambo ya haki. Kama huyu bwana ambaye anajiita investor hapa chini ambaye amekuja amegrabu hii shamba ambayo ni shamba ya serikali ya county, ameenda amejitengenezea title, hatujui title ameipata kwa njia gani. Na haya ni maeneo ya receding ya bahari. Bahari imesonga upande ule mwingine kule mbele ambako huku ni riparian. Tunaona yeye amekuja anasema anajiita kuna title. Hizi ploti ambazo ziko huku mbele kuanzia open view kwenda paka gofu hiyo barabara, hizi ndo ploti ambazo zilikuwa zinaanzia hivi kwenda kwa bahari, lakini yeye amekuja amepasua barabara katikati kwenye ploti ya mtu binafsi. Anajaribu kuaccess aingie kwenye ploti yake mahali ambapo hakuna barabara. We got some documents that it showed all the forgeries they did to acquire the subdivision scheme of our property, and every forgery is with signatures of retired survey of Kenya people and the municipal council of Malindi and all those things. So they came, they did that, then they always come back here and they threaten people with their pistols, saying they are going to take the matters in their hands if we try and block the access that they have created in our property. Wale wajanja kwa ujanja wao, basi sehemu ambayo iliachwa na bahari wakaona hii iko wazi, na kwa sababu ndio mradi unakuja kupitia hapo, wacha watengeze titles ili mradi ule utakapokuja iwe sasa ni kazi mbili. Kwanza wafidiwe hao titles zao, ndio zile pesa zitakazobaki ziwe zitatengeza mradi. We are fed up. Tumechoka. Mtu hawezi kuchukua title, maji yakienda kesho kutwa hurudi. Maji yakienda inamaanisha yule, kama kuna mtu yote anaweza kutumia hiyo sehemu, kutumia ile leseni inaitwa TOL, anapewa na county atumie, halafu hajezi kujenga vitu vya kudumu, ni temporary structures. Kwa hivyo kama kuna mtu anaanza kutoa hati miliki za hizo area, nitaambia Wizara ya Ardhi wamesikia, wako hapa, wachunguze ni nani. Hatutaruhusu mtu yote apewe title deed ya huko. Na tutigane na icio turongorere riboti ingĩ na nĩ atĩ Minister Nyabara gũkũ bũrũri-inĩ no Musalia Mudavadi nĩ agĩthingatĩte ang'etheri a ndereti ya kĩgĩ na gũgĩkorwo makĩheana njĩra ingĩ njagĩrĩru kũrĩ thirikari itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria kana gũkorwo nĩ makĩrogota kĩgĩna kĩiganu gĩa kũrũgamia wonjoria wa bũrũri. Akĩaria arĩ kũrĩa mwena wa Bomas, Mudavadi nĩ akiugĩte atĩ bũrũri nĩ ũragĩbatara nĩ gũtacũkia makinya marũmu mamwe ona maria mangĩkĩoneka hihi ta marĩ na ruo no ĩndĩ thutha-inĩ magagĩkorwo makĩrehe umithio. I think it is quite clear why we are where we are. But the truth of the matter is that now we have been elected. So we can't continue crying. We must now start finding solutions. And the solutions must be Kenyan. There must be us working towards this improvement of our society. And the Chamber of Commerce is going to be at the center of it. We need to find a way of broadening that base. And to broaden that base, we must make sacrifices. They'll be painful, but I'm seeking your help on behalf of the government of Kenya that let us change this debate. Let us ask people, if you say that you do not like this tax measure, what is your genuine alternative? Because there's a financing gap to be filled. So if my proposition is not good, what is yours? If we need to close a financing gap of 60 billion or 70 billion through VAT, and you say VAT is not right,
then you give us the alternative so that we can fill that gap. That is how the debate should be.